que tú depositado I dentro de activate mí. in the name of Lo activo en el Jesus nombre de Jesús. for your people, my God. Para tu pueblo. You know their Tú burdens. sabes sus You know the pesos, hurts and the desires. lo que So le I hiere, pray Señor, sus deseos. that today's word Yo oro que la palabra de hoy will elevate them, my God. lo edifique, Will Padre. increase their faith. Incremente Will su inspire fe them. y que lo Will inspire convict them to change. y que le traiga convicción, And that they Padre, might live by this word. y que puedan vivir por esta In the palabra. mighty name of Jesus. En el nombre de And the church Jesús. said, the church said, and the church said, last week we spoke about breaking altars, about altars. La última semana hablamos de altares. And what were altars? Who was here last week? ¿Quién estaba aquí la última semana? The preachers on YouTube, if you missed it. La predica está en YouTube, This si la is perdió. part 2. Esta es la parte 2. But I believe God has a word for you guys today. Pero yo creo que Dios tiene una palabra para Amen. ustedes hoy. So everyone in the world is worshiping something or someone, Todo el mundo en el mundo está adorando a algo o a alguien, whether directly or indirectly. directamente o indirectamente. You're worshiping something. Tú estás adorando a And if algo. you're not worshiping God, Y si no estás adorando a Dios, worshiping the devil. estás adorando al diablo. You are. I'm sorry. If you're not, if you listen to music Si escuchas a música that doesn't glorify God, que no glorifica a Dios, it's glorifying and worshiping something else, está glorificando a otra cosa which is not God. que no es Dios. You get that? Hallelujah. Within the process of worship, an altar is built for someone or something. En el proceso de oración, un altar es hecho para algo o alguien. The altar is a place of sacrifice, El altar es un lugar de sacrificio, of bloodshed, de derramamiento de sangre, of giving or worship. de dar o adorar. That's what an altar is. Eso es lo que es un And we altar. spoke that back then was physical. Y hablamos que anteriormente era físico. It was made out of rocks and stones. Estaba hecho de And piedras. animals were laid on top of it. Los animales se acostaban encima del To be altar burnt. para ser quemados. And the fat of those animals Y la grasa de los animales made a favorable incense to God's nose. In other subían como un words. incenso fragante hacia el trono de Dios. And those altars were demanded by God Y sus altares fueron demandados por Dios for worship. para adoración. Just like here, there's an altar for worship to Como God. aquí hay una adoración para adoración hacia Dios. And God demands your worship. Y Dios te manda de tu But you adoración. have to freely give it to Pero Him. tienes que dar solo a Él Ah, come on. You have to freely libremente give it to Him out of the heart del corazón. because you are a living sacrifice, Porque tú eres un sacrificio vivo, holy and acceptable unto God. santo y aceptable Say, hacia I am Dios. a living sacrifice, holy and acceptable to God. That's Romans 12:2. Romanos 12:2. And that's your service to God. Ese es tu servicio a Dios. You come on Sundays Vienes los and we domingos corporately worship God. y adoramos a Dios juntos. This is an altar. Esto es un altar. And wherever there's an altar Y donde hay un altar elevated elevado and there's sacrifice, en el there's sacrificio, unity, en la unidad, God descends. Dios desciende. Every altar that every man of God built in the Old Testament, Cada altar que un hombre de Dios construyó en el Viejo Testamento, God showed up. Dios se See, aparecía. God's not showed up in your life Dios no se está apareciendo because en there's tu no vida altar erected, porque no hay un altar whether in your heart, en tu corazón whether in your home. o en tu casa. Why is there no presence of God in your house? ¿Por qué no hay presencia de Dios en tu Why casa? is there still war in your household? ¿Por qué todavía hay guerra? It's because the problems is outweighing the presence of God. Es porque los problemas están más altos que la presencia de She was Dios. right what she said. Ella estaba But correcta en when lo the que presence dijo. of God, Pero con la presencia de Dios, the worship of God la adoración is in a house, está en tu the casa. problems become really small. Los problemas se convierten más pequeños. But you have to learn what worship is. Pero tienes que aprender qué es la adoración. Do you understand what I'm saying? Because there's an altar built in that household. Porque hay un altar construido en esa casa. And the devil cannot be in a house where God is. Y el diablo no puede estar en una casa donde Dios está. But what are we worshiping? Pero ¿a quién estamos adorando? Every altar requires time and sacrifice. Cada altar requiere sacrificio y tiempo. And humans have made places, peoples, or things Y los humanos han hecho cosas, personas, gods unto themselves, dioses hacia ellos mismos, whether directly or indirectly. indirectamente o I'm going to repeat that. directamente. Humans have made places, peoples, or things Los, as huma- God unto los themselves. humanos han hecho lugares, cosas o personas como su Dios. And if you don't have an altar for God, Y si no tienes un altar para Dios, you have an altar for something else, tienes un altar para otra for cosa someone else. o para otra persona. Want me to go deeper? ¿Quieres que vaya más profundo? Amen. Let's go deeper. There's people that have an altar Hay personas que tienen un altar for famous people. para las personas famosas.
Remember back then you used to have posters of, let's say, J-Lo or this famous model or artist. Antes las personas tenían Posters, postalitas all over your room. You buy their magazines. tenían fotos en sus cuartos, en sus paredes. You buy their music albums. Comprabas sus discos. That means it costs money. Significa que cuesta You dinero. go to the concerts and buy the concerts. Ustedes iban a sus conciertos y compraban las You buy boletas. everything. You buy the clothing. La ropa que You buy their venden. makeup because now they come with makeup. Su línea de maquillaje Because they want también. everything you have. Porque quieren todo lo que They tú want you to tienes. buy their makeup, Quieren que compre su their maquillaje, clothes, su ropa. their brands, and everything. And those people become gods unto Y us. esas personas se convierten en dioses en nuestras vidas. Because when it comes to them, Porque cuando se trata de we ellos, go out of our way. nosotros salimos. $300 ticket, no problem. Un ticket de $300 no You hay know how much the problema. Beyonce ticket's been costing lately? $1,000, thank you. A Beyonce ticket and they sold out. Un ticket de Beyoncé cuesta $1,000. But let me ask that person, can you give $20 for the Lord Y today? si le pregunta a esa persona que le dé 20 pesos al Señor, dólares, No, they call me a thief. llaman al pastor un ladrón. They'll call me a thief right away. They'll call me, you crazy? No. Le dices que God is está not that loco, important to me. que Dios no es tan importante para ellos. When you're sick, Pero cuando estás go enfermo, call Beyonce. llama a When you Beyoncé. need help, go call Si Beyonce. necesitas ayuda, llama a Beyoncé. You see that? We make gods unto them. We become what we worship. Nosotros lo convertimos en lo que adoramos. Some people make altars for dead family and friends. Muchos hacen altares para familiares muertos y A amistades. physical one. You ever Altares gone into your físicos. tia house? Usted ha ido a la casa de su Or your tía grandmother's house? o de su abuela Or your friend's house? o de su And you amistad go to the living room. y va a su Or sala. somewhere there's an altar there. Hay como un altar. There's a picture of somebody, of someone. Hay una foto de alguien Or it could be even a San Miguel, a Saint Michael, o puede Saint ser un santo Joseph, whatever. And there's candles there. y hay velas And there's coffee there. y hay café And there's oranges there. y hay naranja. That's the sacrifice to those gods. Es un sacrificio a esos dioses. Anybody can relate to that? No? ¿Alguien ha visto eso? I'm sorry. You guys are Puerto Rican Dominicans. Your grandma has altars and then somebody has something in somebody's tia house. I'm sorry. ¿Verdad que sí? Altares en la casa. There's altars in the home. Le prenden velas, fotos They light up candles de to pictures personas of people o de santos. or of saints. Le ponen café. They put coffee. Le ponen naranja. They put food. Le ponen cosas ahí. Los chinos le ponen naranja también a todo el mundo. Sí. Ay, y no te atrevas a apagar esa vela. And you don't dare turn off No those te atrevas a hablar candles de eso. or speak about that Y le cambian el person. café, yo no sé si semana mensual, la naranja y le quitan todo ahí. They put fresh food, Porque es un fresh altar coffee, because it's an A un altar Dios que ellos adoran. to a God that they worship. Pero en esa casa But in that no house, adoran al verdadero Dios. they don't worship the true living No God. adoran al Dios They don't altísimo. worship the Most High God. Adoran ese santo They worship that o la saint, Santa María, Madre de Dios, que ruega por Mary, nosotros. baby No oran al Jesus. Padre nuestro, They don't pray. santificado sea tu nombre. No oran a ese Dios. They don't pray to Por eso en that esas God. casas That's why those homes, hay división, there's division, enfermedades, there's pobreza, infirmity, poverty, hay de todo. there's everything. Porque hay un altar because there's an altar elevado a un Dios. elevated to a God. Y eso está en la casa de tu abuelita. And that is in your tu mamá grandmother's quizás house. no es cristiana. Maybe your mother, if Muchos she's not católicos Christian. A lot of Catholics Tienen la foto de María, have the picture of de San Mary, Miguel, of Saint matando a Michael, Satanás supuestamente, con 2 o 3 velas prendidas. with 3 candles. Tienen la Biblia abierta, Salmo 91, They have the Bible open on Psalm creyendo 91, que eso lo va a ayudar a ellos. thinking that's going to help Cuando them. Dios dijo que mi palabra está en tu corazón y en tu mente, When God said your word should be on your heart De ahí and no in your sale poder. minds, es cuando pongas en práctica que sale poder. the power comes when you put His word into Por practice. eso hay demonios en esas That's why there's casas. demons in those homes. Pero ellos creen que no, que es María que hace milagros. They think it's Mary who makes the miracles. Estamos en Semana Santa muy pronto. Soon we'll be in. Los miércoles bien no se come carne. We don't eat meat on those days. Esos católicos, los amo a todos, se quieren ellos acercar a Dios durante el día de Cuaresma. People want to get closer to God in the En no comer carne, in en santificarse in por Holy 40 Week. días no comer They don't carne. eat meat and to sanctify Pero themselves. están pecando el año entero. But they're sinning the whole Y year. creen que un viernes no comiendo carne, And they think on a Friday Están not acercados de eating Dios. meat. They're consecrated. por después de las 6 de la tarde, But after a 6 beber, p.m., a fumar, They drink, a they decir smoke, dichos y malas palabras, they curse. a abusar a sus esposas, They abuse their a sus wives, their hijos. husbands. ¿Y qué pasa con un ayuno entonces? And what happens with the fasting? ¿Para qué fue? What was it all Un for? ayuno te tiene que cambiar a ti. Fasting has to change Porque you. el ayuno no es para nadie, ni para Dios
Dios tampoco. The fast is not for Es para anybody usted or que ate la God. carne y los deseos de su It's corazón. for you, to change you. Sus malos placeres que son malos delante de Dios. Your bad pleasures Eso es and ayunando. desires. No una vez al año. It's not once a year. Porque por la sociedad. Because of society. Porque lo hacen porque la mamá lo hace. Because they do it because their Y family porque los members tíos lo do hacen. it. Ay, no se come carne. They don't eat meat. Pero nunca dice, oh, yo no voy a comer. Venga, ayuno por Dios, por mí mismo. But they never say, today I'm not going to eat because of God. Esperan el año para hacerlo. They wait 1 year to do it. Sacrificándose cuando Dios no mire ese sacrificio. Sacrifice themselves for no Porque no viene de un reason. corazón Because there's not a con heart relación. with Viene de un relationship. corazón There's a por heart religión. with religion. Yo me voy de aquí hoy, que no están aquí. Así que coma toda la carne que usted quiera. Y llame a mí que yo se la vendo muy buena también. Porque eso usted no lo cambia y no hace nada. Eating meat doesn't change you. Cuando tú cambias, cuando tu corazón cambia para Cristo, You change when your heart Para una vida de changes to santidad. Jesus. fuera de pecado, A life of holiness. una vida consagrada a Dios. A life consecrated to God. Eso es lo que Dios busca. That's what God is looking Un for. corazón constrito y humillado. A heart that's for Him. No un corazón religioso que aún no se come carne. Not a religious heart that says, I don't eat meat once a year. La gente se va a poner una cruz a la iglesia There's ahí. people that put a cross on Ash I'm Wednesday. sorry. Y salen así para la calle y dicen, yo soy cristiano, mira, they yo fui come a la on the iglesia. street and Me say hice they're Christian. la crucita un miércoles. Pero su corazón But their está heart lejos de is Dios. far from God. ¿Para qué te la pone aquí Why do you put the cross cuando no here está aquí? if it's not on your heart? Porque si está en tu corazón, Because if it's se in la your ve por heart, fuera. it will be Pero no, noticeable. es pura religión. But no, it's pure Y yo religion. oro que todos esos amigos míos And I pray all se my conviertan en el friends Cristo verdadero. will be converted to the true Christ. Aleluya. ¿Estamos aquí, mi gente? People make altars for dead people. Las personas hacen altares para personas muertas. I knew somebody, Yo conocí a alguien. and this person Esta persona had an altar tenía un for altar somebody that died para una persona que se murió, that she was with. que ella estaba She con. had the guy's hat, Ella tenía his sneakers, los his clothing line. zapatos, Everything that reminded her of him, la ropa del she hombre. had in her room. Todo lo que recordaba de él lo tenía en su cuarto. That's an altar for the Eso dead. es un altar para el diablo. And that person Esa persona is probably to this day still grieving quizá todavía está because of the death of that person. dolida por la muerte de esa persona. And I even got to see that. I'm like, what's that for? Y yo vi eso, yo dije, ¿para qué Me esa quedé callado. cosa? But there are people like that. Hay personas así Follow me. That they have the wedding dress que tienen of the ex-relationship. tienen el vestido de casamiento, In the storage de room. boda. They haven't let it go. No lo han soltado. They haven't let go of that past No relationship. han soltado esa relación. They have the engagement ring Tienen el anillo of the todavía ex-husband del ex esposo still on. todavía Or puesto still hiding. o todavía They have escondido. pictures Tienen fotos of the past relationships de sus relaciones anteriores hiding somewhere. escondidas. When I was in the world, you know how the Blackberries back Cuando then, estaba en el mundo, they had a little chip. tenían You know how un many teléfono. pictures I had in there? ¿Sabe cuántas fotos tenía en esa And I said, I'll chip? put it away Y yo dije, for future reference, just to go back. lo voy a guardar para ir para atrás. I was binding myself. Yo estaba atándome. So one day the Lord said, So, un día el Señor dijo, bótame eso, throw that out. throw it out. What you gonna do looking back? ¿Qué vas a hacer mirando esas fotos? I had to throw the things away. Tuve que botarlo todo. Some of us have things, clothing that our exes gave us Muchos tenemos ropas, artículos that probably are binded by que witchcraft. nuestro ex pareja And you wearing lo those clothes tenía. every day. And you don't know what it is. No sabe lo que We gotta es. pray to God Tenemos que orar a Dios that God reveals what that is. que revele lo que es eso. So them talking about breaking altars. Estoy hablando de romper altares. Altars of witchcraft. Altares de And brujería have you been binded to the past, y de estar atado al to pasado, people, places, or things, a personas, lugares o which is cosas. why you're not free to today. Por eso que no estás libre hasta Because hoy. you're binded to those Porque things. estás atado a esas cosas. Emotionally, Emocionalmente, spiritually, espiritualmente, in your soul. en su alma. Oh my God. If somebody died in your family, Si alguien se muere en tu it's okay familia, to mourn. está bien It's biblical. que esté en luto. Even Jesus cried. Hasta Jesús lloró. But don't let that take over your life. Pero no deja que eso sobrelleve tu You mourn the vida. dead, give it 2 months, and forget about it. Le da 2 meses y They can't después do nothing for you, sigue you con tu cannot do nothing vida. for them. Tú no puedes hacer nada para ellos, ni yo Stop para lighting ti. candles for them. Para de encender Because that's not of velas, God. porque eso no es de Dios. Let it go. Déjalo ir.
The word of God says that God will turn mourning into joy. La palabra de Dios dice que Dios cambiará tu lamento en baile, Sadness for gladness. tu tristeza gozo. Come on. He'll do that for you. Él lo hará para ti. It hurts when our family members passes away. Duele cuando alguien se muere, But you que cannot be queremos, mourning pero no puede estar en luto todo el for tiempo life. por la vida. Some people have an altar Muchas personas tienen un altar for their bodies. para sus They love cuerpos. their bodies. Aman su cuerpo. In this time of season, people love their Y bodies. en este día, And if en they esta don't love their temporada, bodies, muchas personas aman su they'll cuerpo. buy one. Nowadays, you could buy a body. Hoy en día puedes comprar un cuerpo. You could become a Barbie in 2 days. Every day, people at the gym. Todos los días las personas están en el gimnasio. I like the gym. A mí me gusta el It's good to gimnasio. be healthy. Es bueno estar saludable. But when you just worry about you, Pero cuando solamente te enfocas en tu it's cuerpo, called idolatry. se llama You idolatría. letting your body become an idol. Estás dejando que tu cuerpo se That's why convierta en un all ídolo. the Instagram and Facebook Por photos, eso que esas fotos en Or like Instagram this, están para or el like lado this. o así. because they want to show off what they've been Porque working quieren for. enseñar lo que estaban trabajando. They overwork their body to extreme just to stay fit. Trabajan su cuerpo extremadamente solamente They buy para estar en forma. expensive drinks and dieting and eating certain foods just to look good. Compran ciertas cosas caras para not verse bad. bien. But when it become before God, it's idolatry. Y eso no está mal, pero cuando viene delante de Dios, Men and se women convierte go through malo. extreme surgeries to take away here and there and add here and there. los hombres y mujeres se ponen en cirugías extremas They para put their lives at añadir, risk ponen su vida en riesgo, just to have a good nose, solo para tener una nariz just to have a bonita good body. o un cuerpo bonito. You know how many people come in and they don't come out of the ¿Sabes cuántas surgeries? personas se mueren en el quirófano? They stay there dead Se quedan ahí just muertos, for vanity, to solo look por good. vanidad, para verse bien. They weren't comfortable with what God already gave them. No estaban cómodos con lo que Dios le dio. And it's funny, man of God, all they got to do 6 months in the gym with a trainer. Solo 6 meses en el gimnasio And they're going to necesitan. look good. Y se van a But ver no, I mejor. want it tomorrow Pero no, que lo quieren mañana. because summers are on the corner. Porque ya viene el verano. And I got to show off my body in bikini Y tengo que enseñar mi in the cuerpo pool en la and in the piscina. beach. I en la got to be playa. half naked Ten- Tengo Put- que desnudarme next to my man in the pool. al lado de mi Not for esposo, him, no para but for él, other men can pero see me. para que otro hombre me And vea. then my man feels good because they're looking at my wife. Entonces después Ay, mi ay, hombre ay. se siente bien Así porque está trabaja el mirando a mi mundo. esposa. That's how the world works. Así que el mundo And trabaja. now she looks so good now. You're not enough for her. Ahora no eres suficiente para tu Now she esposa. gonna look for the guys looking at her now. Ahora buscar a otro hombre que la mire, With the better car that you have, que tenga un mejor with deeper carro. pockets, and now you lose your wife. Y ahora tú pierdes tu esposa. But it was you who paid for her surgery, Pero tú fuiste la que pagaste por su cirugía. and that's what happens. Y eso es lo que pasa. Now she looks good. Ahora ya se ve She bien. has to go to the club now Ahora tiene que ir al club to ahora be seen. para que se la vean. She has to buy now expensive revealing clothes. Pero ahora tiene que comprar ropa que se pueda ver su It cuerpo never mejor. ends. Nunca se termina. And our family's broken. The wife left the husband, Y ahora el divorcio and even viene the kids, y hasta los hijos se van because of her low self-esteem. por su baja autoestima. Something good became something really bad Algo bueno se convirtió en algo because muy that person malo. was worshiping Porque themselves. esa persona se estaba And adorando a you sí were part of mismo. helping that person worship themselves. Y tú puedes ayudar a esa persona a Nobody adorarla wants to a hear the ellos. truth, though. Nadie quiere escuchar la verdad. Why you doing surgery in your body for? ¿Qué haces sirviéndole a tu cuerpo? I get it. Some surgeries, some people need some Lo surgeries. entiendo que alguna persona lo I'm necesita. for surgeries. Yo soy pro But I'm for cirugía, checking your heart first. pero yo estoy pro también chequear The tu corazón motive of primero. your surgery. El motivo de tu cirugía. I bet you if we can heal you first in the inside, Si te podemos escuchar primero por I dentro, can save your life. yo puedo salvar tu I vida. get it. Some people are big for whatever reason, Muchas personas tienen problemas con su and peso because of their health, they have to do surgery. y por su salud tienen que tener But now they cirugía. got skin hanging all over the place because you were big. Y quizás tienen exceso de And now piel you have to tighten up. y ahora I tienen que understand tener una certain cirugía. things. Yo lo entiendo. But that you already have a butt? Pero que ya tenga una nalga Bumpies? grande And you want bigger ones? y quiera una más grande. No, man, I'm sorry. They worship themselves. Están adorándose a sí mismos. It's an altar for Es themselves. un altar. And they're as near as a family and friends and cousins. Muchos primos, muchos tías. And we hang out with them. Y estamos con But we never ellos. dare to tell them the truth. Pero nunca le dijimos la verdad. It's too quiet in here tonight, my God. Some people have an altar of greed. Muchas personas tienen un altar de
Avaricia. Avaricia. People only live to work for money. Las personas solo viven para dinero. Money is their God. El dinero es su Dios. And the altar is their body as a living sacrifice to Y work el all day. altar Work, work, es work. su cuerpo para trabajar todo el día. Hustle, hustle, hustle. But they work and rarely get anything. Pero trabajan y no les rinde el dinero. Because if that money is illegal, Porque si ese dinero es it doesn't last ilegal, long. As no it comes dura in, mucho. it goes out. Como entra, sale. Anybody can relate to that? Because that was me back then. Yo era así antes. That's how it is. But they're willing to lie, Pero están dispuestos a mentir, cheat, robar steal, kill, and destroy for that money. y destruir por ese dinero. They become enemies even with their friends and family members for $20. Se convierten en enemigos por 20 pesos. They have an altar of greed. Tienen un altar de It's avaricia. about their money. Se trata de su dinero. How many people are locked up for $20? ¿Cuántas personas están en la cárcel por 20 Don't talk pesos? to their mama or their friend for $20. No le hablan a sus familiares por $20. We as sons of God cannot live like this. Como hijo de Dios no podemos vivir así. We must only worship Jesus. Solo Come podemos on. adorar a Jesús, Give our lives to the one who gave us life. al que le dio vida a nosotros. We must only worship he who is worthy of our worship. Solo adorar el que es digno de toda The King adoración. of Kings and the Lord of El Lords. Rey de Reyes y Señor de Jehovah Señores. Jireh, our provider. Jehová Jireh, King Jesus. nuestro